Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my video. How are you today? I hope that all of us are always in health and happy condition. Well, I'm Nurinda Fitraningrum, whose student number is 18010555055. I'm the 6th semester student of English Education Department, Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka University. In this semester, I'm taking TOEFL 3 subject in 6D class that is taught by Mr. Triwintolo Apoko. In this video, I would like to present my peer teaching about historical context for the first grade of senior high school to complete my final examination assignment. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Okay, good afternoon, class. Good afternoon, Miss. Good afternoon, Miss. Okay, baby, thank you for joining this class with me, Miss Indah. Before we start our class, please keep turning on your camera to make sure that all of you are here with me. Okay, guys, thank you for turning your camera on. Let me screenshot first to check your attendance. Class, you may smile. 1, 2, 3. Okay, done. Before we start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nice to see you here. Walaupun kita hanya bertatap melalui Google Meet, tapi tidak apa-apa ya guys. Okay, once again, thank you guys for joining our class in this afternoon. How are you today? I'm good, Great, Miss. Okay, that's great. I hope that all of you are always in good condition and happy situation. Walaupun masa pandemi ini masih tetap berlanjut dan semua kegiatan kita masih serba dilakukan dengan online, seperti sekolah online, tugas menugas pun online, bahkan kita ketemu teman pun juga harus online ya. Tapi di samping itu semua kita harus menjalankannya dengan penuh semangat dan ikhlas. Apalagi sekarang kan hari Jumat ya, besok kita akan bertemu dengan weekend yang mana kita tuh bisa mengistirahatkan diri sejenak dan melepas semua ada yang jenuh dengan sekolah atau tugas-tugas menumpuk. Besok kalian bisa merefresh diri kalian. Okay, but you have to stay at home and stay healthy ya class. Are you ready to learn, guys? Ready, Miss. Yes. Okay, great. Ready. Allow me to share screen our PPT. Okay, Miss. Our material today is about recontext. Apa itu recontext? Mungkin pernah belajar ya mengenai recontext. Anyone want to try answer what is recontext? Teks tentang pengalaman bukan, Miss? Yeah, that's true. Betul sekali. Recontext adalah sebuah teks yang menceritakan pengalaman, kejadian masa lalu yang pernah kita alami sebelumnya. This one is our learning purpose. Ya, jadi ini adalah tujuan-tujuan yang akan kita capai. For the first point is to identify the social function, generic structure, and language features of historical recontext appropriately. The second is to create the historical recontext according to the structure of the text. Let's start our lesson today. Okay, we start from the definition of recontext. Seperti tadi yang Fatia bilang, pengertian recontext adalah sebuah teks yang menyampaikan kejadian atau pengalaman terkait peristiwa di masa lalu. So, recontext is the text that retell a story, an experience, or an event that happened in the past. Contohnya seperti my holiday trip in Yogyakarta. Jadi dari judul itu kita bisa tahu bahwa penulis akan menyampaikan atau berbagi ceritanya tentang liburannya di Jogja. Seperti itu ya, kelas. Sampai sini bisa dipahami, kelas? Yes, Miss. Miss. Okay, alhamdulillah. Based on our learning purpose, our focus today is going to discuss about historical recontext. What do you think when you listen historical? Soal cerita-cerita masa lalu ya, Mem.
sejarah. Oh ya, sejarah. So the definition of historical recontext is used to explain and retell factual event in the past that has history values, so the people will know about the important event in the past. Contohnya nih seperti pelaksanaan proklamasi, kemerdekaan Indonesia, lalu ke pelaksanaan Sumpah Pemuda, dan masih banyak lagi. Okay, do you get the point, class? Yes, Miss. Yes, Miss. We jump into our next topic is about social function. What is the meaning of function? Fungsi dari teks tersebut bukan, Miss? Ya, betul sekali. So, the social function of historical recontext is to retell the reader by telling the past event historically, experiences, and achievement in the past event. Supaya generasi seperti kalian ini bisa mengetahui dan mempelajari tentang sejarah bagaimana sih pahlawan kita terdahulu. Misalnya untuk kemerdekaan, hal tersebut diharapkan mampu memotivasi kita untuk lebih giat lagi dalam belajar, supaya nanti kelak kita bisa memimpin atau mempertahankan negara kita dengan baik. Anyway, so far, any question? No. Oke, alhamdulillah semuanya masih paham ya mengenai historical context. The next explanation is about general structure of historical context. What do you think when you listen structure? Structure itu struktur teks dari teks itu. Ya, betul sekali. Yang pertama ada orientation. It tells who is involved in the story, such as who, when, and where it happened. And then the second is event. It tells what and how happened in the story. Is orientation. It tells the conclusion of the story. Okay, do you understand about generic structure of historical context? Yes, Miss. Penjelasan selanjutnya adalah language features. Terdapat 4 poin dalam language features di recontext. Yang pertama yaitu using simple past tense. Apa yang ingin menjelaskan terkait simple past tense itu apa? Saya boleh nggak, Miss? Silahkan. Past tense itu untuk menjelaskan kejadian di masa lampau, bukan? Ya, betul sekali. And the form of simple past tense is subject plus verb to and object. For example, I sent your picture yesterday. Send di sini merupakan verb 2 dari kata send, yang mana verb satunya itu berakhiran dengan huruf D, lalu verb 2-nya menjadi sent, diakhiri dengan huruf T. Dan si penulis juga ingin menyampaikan kegiatan dia kemarin, jadinya I sent your picture yesterday. And the second is using chronological connection. Ya, chronological connection, sebuah kata penghubung digunakan untuk menunjukkan alur atau proses dari suatu peristiwa. Biasanya ini chronological connection ini digunakan untuk menghubungkan kalimat antar kalimat supaya nyambung, seperti itu. Contohnya, then, firstly, before, and the third one is using adverb. Ya, adverb adalah sebuah kata keterangan yang bisa berupa tempat, waktu, dan manner. Seperti contohnya, yesterday, 2 years ago, slowly, in Indonesia. The last is using action verb. Action verb ini adalah sebuah kata kerja yang menunjukkan kegiatan atau aktivitas pada peristiwa tersebut, seperti brush, run, meet, jump. But you have to remember, in recontext, we use simple past tense. Jadi, semua kata action verb-nya harus menggunakan verb 2 ya, class. Do you understand about the language features? Yes, Miss. Yes, Miss. Thank you for the response. Supaya kalian lebih dapat memahami terkait historical context, mari kita sama-sama menyimak video ini ya. Hi, Laura. Hello, Samir. How's your class? It was fun. What did you learn today? Oh, Mr. Smith talked about his historical event. It was about the Youth Pledge. Oh, tell me about it. I want to hear this story. Well, the Youth Pledge on the 28th of October 1928 was a declaration made by young Indonesian nationalists. This declaration was proclaimed in the Second Youth Congress. There are 3 points covered in the Okay, this one is the text of that conversation. Is about the youth play. Sumpah Pemuda, guys. Tadi Samir dan Laura membahas mengenai pelaksanaan Sumpah Pemuda. Dari teks ini, apa sih social function dari teks ini? Anyone know? Oh, Miss, berarti tadi tuh mereka menyampaikan soal peristiwa Sumpah Pemuda, Miss. Iya, betul sekali. Jadi social function dari teks ini adalah to retell the historical event of youth pledge. The next one, let's identify the generic structure of
of the text. Siapa yang di sini masih ingat apa part pertama dari generic structure di historical context? Orientation. Ya, betul sekali, orientation. Lalu, part yang kedua adalah events. Jadi, dalam paragraf itu, penulis menceritakan proses pelaksanaan Sumpah Pemuda pada saat itu bagaimana. Terakhir adalah reorientation, kesimpulan dari peristiwa Sumpah Pemuda yang mana sampai saat ini peristiwa itu sangat berpengaruh dan masih ingat bahkan dirayakan oleh masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah a diagram of chronological event, ya, yang berarti adalah sebuah diagram yang menjelaskan kronologikal dari suatu peristiwa yang diceritakan. Bedanya dengan generic structure sebelumnya apa sih, Miss? Sebenarnya tidak ada bedanya. Hanya saja lebih baik kalian mengidentifikasi sebuah teks, terutama recount teks itu dalam bentuk seperti ini. Karena ini terlihat lebih jelas, lebih ringkas, dan mudah dipahami. Karena bentuknya poin-poin seperti ini ya, kelas. Untuk orientation dan reorientation bisa kita ambil dari awalan untuk orientation. Dari orientation juga diambil dari penutupnya atau kesimpulannya. Lalu dari mana event ini didapatkan? Poin-poin seperti ini diambil dari rangkaian kalimat-kalimat pada paragraf event sebelumnya. Jadi kita hanya mengambil kalimat-kalimat inti saja pada paragraf tersebut yang menggambarkan alur cerita atau proses dilaksanakannya Sumpah Pemuda ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Udah cukup, Miss. And then the next, let's identify the language feature of historical context. Di sini saya memberikan notes, yaitu the yellow one is about simple past tense, and then the red one is chronological connection, the blue one is adverb, the purple one is action verb. Find the simple past tense. Di sini sudah terlihat ya guys, apa saja yang termasuk dengan simple past tense, seperti was proclaimed, and then was held, and chronological connection. The first one is in the first Congress, lalu at the time, dan terakhir adalah today. And then let's find the blue one. Yeah, that's adverb. Untuk adverb sendiri sudah terlihat, yaitu for the first time. And then action verb. Di sini sudah terlihat banyak sekali warna ungu yang menunjukkan action verb, seperti proclaimed, had, made. Sudah bisa dipahami terkait generic structure about this text. Yes, Miss. Okay, now let's review our today material. I will ask some questions to some of you. The first one is, what is the definition of historical context? The text is used to retell the factual events in the past that has historical values. Great! And the second, what is the social function of historical context? The social functionnya itu tell the readers by telling the past events historically, experiences and achievements in the past event. Excellent! The third, please mention the generic structure of historical context. There are three parts of generic structure in historical recount, Miss. First one, orientation. The second one is event. And the last one is reorientation. Good! The last, can you mention the language features that is used in historical context? It is using simple past tense, chronological conjunction, adverb, and action verb, isn't it? Yeah, that's true. Thank you. Alhamdulillah, some of you can answer my question. So I think that all of you can understand today's material well. So far, any question? Enough, Miss. Crystal clear. After this, I will share Google Form link on WhatsApp group about your practices. There are two practices. The first one is reading comprehension. You will read a historical context and then answer 5 questions of the text. And the second practice is writing comprehension. You have to make your own historical context and then please identify the chronological event by using diagram. Do you understand about today's practices? Yes, Miss. At the next meeting, we will discuss about our today practices. Let's say Hamdalah to close our meeting today. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, class. Thank you for joining our class today. I hope you can learn something. Stay safe and stay healthy, class. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. After watching my video, what do you think about my peer teaching? It's interesting, isn't it? I hope it can help you who wants to do peer teaching later. Lastly, I would like to say thank you to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given me easiness in my peer teaching. Second,
Thank you to my parents who always support my study. The third, thank you to Mr. Triwintolo Apoko as my lecturer in Faculty subject in 6D class. The last, thank you to my friends in the class who have helped me in peer teaching. Stay safe and stay healthy. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.